Welcome, my dear student. I hope you all are hale and hearty. Today, I am going to take a class on English for today for the student of class 9 and 10. Today, I shall discuss about a World Heritage Site of Bangladesh. What do you see in the picture? Is it familiar to you? তোমরা কি এই ছবিটা চেনো? অবশ্যই, of course. Even I think some of you have visited this place before. তোমাদের কেউ কেউ হয়তো জায়গাটা ভ্রমণও করেছো. Okay. So what is this? This is Gambuj Mosque. This is the Gambuj Mosque. It is one of the historical place of Bangladesh. It is also one of the World Heritage. Why is it famous? Do you know? It is famous for its multi-domed. Okay, let us know something about the mosque. Then you will have to answer some questions. Okay, so be attentive, dear student. I hope you all have your study materials with you. If not, please take your study materials, then start. I am waiting for you. At first, write the title of the lesson, then start. So today our topic is the Gambuj Mosque, Unit 10, 8, Lesson 1. After the lesson, the students will be able to talk about picture, listen for specific information, read and understand the text through silent reading, write about a place, infer the meaning from the text. At first, I want to make you listen an audio clips, then you will answer the question below. So ready? Bangladesh has 3 World Heritage Sites. The Shat Mosque in Bagerhat is one of them. It is a 15th century Islamic edifice situated in the suburb of Bagerhat on the edge of the Sundarban, some 175 km southwest of Datta. It is an enormous Mughal architectural site covering a very large area. The mosque is unique in that it has 60 pillars which support 81 exquisitely carved domes that have worn away with the passage of time. The structure of the building also represents the 15th century Turkey architectural view. It is anticipated that before 1459, a greatest devotee of Islam named Khan Jahan Ali established this mosque. He was also the founder of Bagerhat district. Okay, now you will have to answer the question. I think all of you are able to answer this question because you are very expert, very attentive. I know it. Let us start. How many World Heritage sites are there in Bangladesh? How many? 3. Where is the Gambuj Mosque situated in? Suburb of Bagerhat, which have worn away with the passage of time. Domes. When Khan Jahan Ali established the mosque before 1459. Okay. Have a look outside the mosque. Now we shall know some information. We shall learn some information about the mosque. Be attentive. 77 low height domes. We know that though it is called Gambuj Mosque, actually it has 77 low height domes. যদিও এটাকে গম্বুজ মসজিদ বলা হয়, অ্যাকচুয়ালি এটা 77টি ডমস রয়েছে।
4 corners have 4 smaller domes. 4 কোণাতে 4টি ডোমস রয়েছে। 11 arched doorways on the east, মানে পূর্ব দিকে রয়েছে 11টি খিলানাকৃতির দরজা। arched doorways, খিলানাকৃতির দরজা। 7 doorways each on north and south, উত্তর এবং দক্ষিণে উভয় পাশে রয়েছে 7টি করে খিলানাকৃতির দরজা। What do you see inside the mosque? Aisles. These are called aisles. The interior western wall of the mosque is beautifully decorated with terracotta. মসজিদের ভিতরে বিভিন্ন সুন্দর সুন্দর টেরাকোটা রয়েছে। Now we shall learn some word meaning. Mangrove. What is the meaning of mangrove? A tree or shrub that grows in the wet mud at the edge of river. Sundarban is a mangrove forest. Outskirts. Outskirts means ashpash. The outer parts of a town or city. The Buriganga river is at the outskirts of Dhaka city. Remarkable. Remarkable, worthy of attention. The garden is very remarkable for its various colorful flowers. Aisle. Aisle means path or corridor. Corridor. We can see 5 aisles in the picture. Slender. Slender means thin. Column means tall pillar made of stone. A few slender columns of the destroyed buildings are still standing. Hollow. Hollow means fafa. Khali jayega. Empty space inside something. There is a hollow in the basket. Now we shall read the text, then answer the question. The Shat Gambuj Mosque. Please, all of you have books with you. You can read from your books and with me. Heritage is what we inherit. Inherit মানে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া from the past. অতীত থেকে আমরা যেটা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। লিভ উইথ ইন দ্য প্রেজেন্ট, বর্তমানে তার সাথে বাস করি, অ্যান্ড দেন পাস অন টু আওয়ার চিলড্রেন আর ফিউচার জেনারেশন, যেটা আমাদের শিশু সন্তানদের জন্য এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আমরা রেখে যাই। আর ইউনিক সোর্স অফ লাইফ অ্যান্ড ইন্সপিরেশন ইজ আওয়ার কালচারাল অ্যান্ড ন্যাচারাল হেরিটেজ। আমাদের জীবনের যে অদ্বিতীয় উৎস, পূর্ব উৎস, সেটা হচ্ছে লাইফ অ্যান্ড ইন্সপিরেশন, যেটা হচ্ছে আমাদের জীবন এবং উৎসাহের উৎস, ইজ আওয়ার কালচারাল অ্যান্ড ন্যাচারাল হেরিটেজ, সাংস্কৃতিক এবং প্রাকৃতিক ঐতিহ্য। When we speak of world heritage, it indicates places and sites that we inherit from the past and pass on to the future generation of the entire world. When we speak, মানে যখন আমরা বলি ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট, ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ মিনস বিশ্ব ঐতিহ্য। ইহা নির্দেশ করে, ইন্ডিকেটস প্লেস অর সাইটস, এটা কোনো জায়গা বা দৃশ্যকে নির্দেশ করে, দ্যাট উই ইনহেরিট ফ্রম দ্য পাস্ট, যেটা আমরা অতীতের বংশধর থেকে আমরা পেয়েছি, উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি, এবং যেটা আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রেখে যাচ্ছি, যেটা সারা পৃথিবীর মানুষই বুক করবে। দ্য শাট গম্বুজ মস্ক ইন বাগেরহাট ইজ সাচ এ হেরিটেজ, ইট became a UNESCO World Heritage Site in 1985. 1985 সালে ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে বাগেরহাটের যে ষাট গম্বুজ মসজিদ স্বীকৃত হয়েছে। Originally, the historic mosque city was known as খলিফাতাবাদ। এই মসজিদের শহরটাকে খলিফাতাবাদ বলা হতো আসলে। It is situated at the outskirts of বাগেরহাট টাউন। বাগেরহাট টাউনের ঠিক
বাইরেই আশেপাশে, নট ভেরি ফার ফ্রম দ্য ড্যান্স ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট অফ সুন্দরবন, এবং এটা সুন্দরবনের যে ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট থেকে খুব বেশি দূরে নয়। কলিফাতাবাদ ওয়াজ এ মুসলিম কলোনি, একটা মুসলিম কলোনি ছিল। ইট ওয়াজ ফাউন্ডেড বাই জেনারেল as Saint warrior উলুগ খান জাহান আলী in 15th century। একজন টার্কিশ জেনারেল উলুগ খান জাহান আলী নামে একজন 15 শতাব্দীতে স্থাপন করেছিল। The infrastructure of the city reveals significant technical skill in many Mosque as well as early Islamic monuments. Actually, monuments মানে স্মৃতিস্তম্ভ। The infrastructure মানে স্থাপত্য শিল্প। রিভিলস মানে প্রকাশ করে, সিগনিফিক্যান্ট তাৎপর্যপূর্ণ, টেকনিক্যাল মানে হচ্ছে টেকনিক্যাল স্কিল মানে দক্ষতা। many mosques as well as early Islamic monuments, এবং ইসলামিক যে স্মৃতিস্তম্ভ নির্দেশ করে। ব্যাক ব্রিক্স মানে ইট আর ইউজড for the construction of the বিল্ডিংটা নির্মাণের জন্য ব্রেক বিল্ড করা হয়েছে। The planning of the city was dominated by the tradition of Islamic architecture and the decoration or combination of Mughal and Turkish architecture. Khan Jahan built a network of roads, bridges, public buildings and reservoirs make the city habitable. There were about 360 mosques in the city. Among them, the most remarkable is the multi-dome, বহু গম্বুজ বিশিষ্ট, the Shat Gambuj Mosque. The mosque is unique in the sense that it has 60 pillars that support the roof, 77 low-height domes, and 4 towers at 4 corners have smaller domes at the top as well. The vast prayer hall has 11 arched doorways on the east and 7 each on the north and the south for light and ventilation. It has 7 aisles running along the length of the mosque, 11 deep curves between the slender stone columns. These columns support the curving arches created by the domes. The thickness of the arches is 6 feet, have slightly narrowing hollow and round wall. The west wall in the interior has 11 mihrabs. These mihrabs are decorated with stonework and terracotta. The floor of the mosque is made of brick. Besides being used as prayer hall, Khan Jahan used the mosque as his court too. Today it is one of the greatest tourist attraction and one of the best architectural beauties of Bangladesh. Now, dear student, answer to the questions. Why is Shat Gambuj Mosque a World Heritage Site? You can give answer in your own way. You can take help from the text. Write the answer. How are the decoration of the mosque? Why were there many doorways in the mosque? For what purpose was the mosque used? Please write the question answer. Then we shall try to answer the question, fill in the blanks activity. It is called information transfer. The Shat Gambuj Mosque event activities. এখানে আমরা অ্যাক্টিভিটিসটা লিখব। এখানে when লেখা আছে 1985 কি হয়েছিল? এটা ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ হিসেবে ডিক্লেয়ার করা হয়েছে। became
a UNESCO World Heritage Site. It was founded, এখানে আমাদের সময় লিখতে হবে, কখন ফাউন্ড করা হয়েছিল? 15th century. In the 15th century. খান জাহান আলী, এখানে ইভেন্ট অ্যাক্টিভিটি হবে, টু ফিট দ্য সিটি টু লিভ ইন, সিটিটাকে বসবাসযোগ্য করার জন্য কী করেছিল? build a network of roads, bridges, public buildings and reservoirs. The Mosque is unique. Mosque is unique for its 60 pillars that support the roof with 77 lower domes. It event activities for the architectural beauties. It attracts the tourist for its architectural beauties. Okay. Now look at the picture of the Star Mosque in Dhaka. Write a description on the Star Mosque with the help of the given clues. See the clue in the textbook. Textbook স্টার মস্ক সম্পর্কে বিভিন্ন ইনফরমেশন দেওয়া আছে, ইনফরমেশনগুলো ব্যবহার করে you must be able to write a paragraph about Star Mosque. Try yourself, নিজেরা চেষ্টা করো। Do your area has such building like the Shat Gambuj Mosque or Star Mosque? Write about that building, not more than 50 lines. তোমার এলাকার এরকম কোনো একটা মসজিদ সম্পর্কে বা অন্য কোনো স্থাপনা সম্পর্কে তুমি 15টা সেন্টেন্স লিখতে চেষ্টা করো। ইট ইজ ইউর হোমওয়ার্ক। ওকে, থ্যাংক ইউ অল। No more today. Be happy, stay home, stay safe. Wish you a very good luck. Thank you everybody.